au meilleur Ben, match? je pense qu'il amène du pace puis de la physicalité. Il est capable de créer de l'espace pour lui et les autres joueurs alentour. Puis il est capable de défendre bien parce qu'il amène ça. Un bon hockey. Martin, vos adversaires, globalement, ont un peu plus d'expérience de vécu en série que vous. Qu'est-ce que vous pouvez amener de particulier qui pourrait, disons, rétablir un certain équilibre par rapport à ça, selon toi? Quel est l'élément qui fait que vous autres, vous pourriez rétablir l'équilibre? Moi, je sais pas si tu peux rétablir l'équilibre d'expérience, mais on s'arrête pas à ça. Avec autre chose, disons. On va avoir besoin de tout. Tu sais, on s'en fait pas avec l'expérience, on respecte ça. C'est sûr qu'il y en a, c'est des faits, ça. Tu sais, les faits, c'est une équipe vétérante qui ont beaucoup d'expérience. On va aller jouer au hockey. La perception est que le Lightning, parfois, joue plus dur que vous, mais dans la réalité, les chiffres démontrent que vous jouez plus physique qu'eux. Est-ce que pour toi, c'est un facteur dominant chez vous et important? Ben, c'est quelque chose que tu as besoin. Je pense qu'on est prêt pour jouer n'importe quel game. Martin, les derniers matchs de la saison régulière, tu as tenté des expériences. On va prendre ton expression, tu voulais te faire guider dans une certaine direction. À la lumière des 5 ou 6 derniers matchs de la saison, sens-tu que tu as obtenu réponse à ce que tu cherchais puis que finalement tu vas arriver en série avec une idée claire de ce que vous avez besoin? Ouais, c'est sûr, tu vas avoir une idée claire pour la première game. Les choses peuvent changer très vite. On a des bonnes options. Est-ce que Arbor Jackay en particulier en a montré suffisamment dernièrement pour mériter une place en tout cas, pour commencer la série, justement? Oui. Moi, je trouve que oui. Je trouve qu'il a joué du bon hockey, il a joué physique, il a joué à son identité. Il y a eu des bonnes répétitions dans le stretch. C'est sûr qu'on a perdu d'Arbor. Ça a permis d'aller plus de minutes. Puis j'ai aimé ce que j'ai vu. We often talk about Cole's development in terms of getting pucks back and defensive side of the game, further up ice, not the D zone necessarily. Are there any specific elements that have allowed him to do that? Like what triggered in him that got him to that place from your observation? Ben, ça prend de l'intelligence, ça prend du courage, ça prend du travail. Sorry. Yeah, that's all right. You know, I got all that. yeah, you need courage, you need brain, and you need work ethic. To go win a puck, you have to anticipate, and anticipation, you have to bring pace to that. And then you have to be close enough where you can have a hard action. And the way that Cole's going to do it, it might not be exactly the way Slav's going to do it. They're different players, different bodies, but it's got to be part of his intentions on the ice. You asked about your experience before. Cole, Nick, Jake Evans, Anderson, they did go through a run to a Stanley Cup final. How much last year going into the playoffs, how much did you lean on that, and how much does that matter in the context right now in terms of that experience that they had 5 years ago? It doesn't hurt, but having gone through it, it helps you not going into it blind. I feel like there's ups and downs through a playoff series. There's ups and downs through a game. There's emotion that comes with it. So having gone through it, I think it helps you, but there's still hockey to be played. It's kind of on the same theme. Just you think about all these guys that experienced that for the first time last year. They would have watched playoff hockey their whole lives and thought they knew what to expect, and then you get on the ice and to feel it is a totally different thing. What can they take from that experience? How has that experience actually shaped what you've seen from them this year? It's a part of it. It's totally part of it. I think when you raise, the level a little bit in the playoff, obviously, I think you bring that to the next year. I think playoff
makes people elevate. Now, when you come back the next year, do you start at that level? Not necessarily, but my guess is you get there early and you probably elevate from there. You know, you get pulled from those experiences, you know, and that helps raise our players' ceiling or their floors. Think about you had a long career in the NHL and played a lot of playoff games. Last year, you were behind the bench for the first time. It's the same thing. You think you know what to expect, and then, boom, you get punched, right? So, what did you take from that experience? Yeah. How has it prepared you for what's coming now? Yeah, I mean, it's helped me. It's going to help me for this year for sure. You know, I feel just like it did as a player. So, you know, it's a great time of the season as a player, and it's fun as a coach as well. Is there any one area where you think it really, you learned something really valuable from that experience? I don't think it's one thing. I think it's the whole thing, you know. I'm not I feel I'm a very curious person. I love to learn, you know. I've learned from many things from that experience, for what we went through this season, everything. Like I really, my curiosity, I feel, makes me learn. Marty, what are you most proud or happy about the way your team grew this season that gives you confidence going into this playoff series? I think our competitiveness, you know. I think we compete. I mean, I feel like it was rare that we weren't in games, whether we were winning or tied, or the game was always close enough that we could go get it if we needed to. We learned to close games better, you know. You know, I don't think we lost more than 2. Did we ever lose 3 in a row? Once. Yeah. So I feel like, you know, we competed. With Gallagher, I know he finds himself in a bit of a tough spot now. I was in the line for the last one. What can you say about the role he's played since this rebuild started, just as a veteran? Yeah, he's been huge for our young guys, you know, to see, you know, be around him every day and how he approaches the game and how hard he competes. That stuff's contagious. A lot of tough decisions. Has that been one of your toughest ones? Yeah, they're hard, for sure. Oui, c'est Martin. L'an passé, contre les Capitals, on a vu Josh Anderson qui était très impliqué. On l'a vu également dans les 2 matchs, les 2 derniers matchs contre le Lightning, justement. Puis des fois, dans la saison, il était un petit peu plus beige, mettons. Qu'est-ce qui fait que dans ces moments-là, comme l'année passée, puis des moments probablement qui s'en viennent, qui rehausse son jeu, qu'on le voit plus impliqué? Mais je pense que c'est des fois, c'est comment que les marches tournent, tu sais, puis ça montre les émotions. Ça, c'est réel. Tu n'essaies pas de les fabriquer. Puis habituellement, quand ils sont réels, mais ça fait Josh jouer dans ses forces. Ça va être un membre important, évidemment, dans la série. C'est beaucoup de physicalité, comme tu dis, beaucoup de robustesse et d'intensité. C'est important qu'il soit à son top. Oui, très important. Les prochains seront Patrick, Jeff, Kenzie, Simon-Olivier Larange et Herb. Je dois m'absenter quelques minutes. Alors, Patrick, commencez. Jeff et Kenzie. Juste pour rebondir d'abord sur ce que Eric t'a demandé par rapport à l'énergie de l'expérience en série pour toi, est-ce que, un peu comme les joueurs se mettent en mode série, est-ce qu'il y a une énergie différente qui t'habite là en préparation pour le premier match? Ben, c'est excitant, tu sais. Puis tu te prépares. Tu sais, tu veux pas être... Tu veux builder up, là, comment dire ça, là. Chantal est parti. Tu sais, tu veux bâtir ça, là, tu sais, tu veux pas être dans le pied dans la pédale dans le fond, là, aujourd'hui, là, tu sais, tu vas cracher, là, tu sais, fait que si y a slow build, ben, quand ça commence, tu sais, faut être là. Quand tu
regardes comment vous avez bâti votre parcours cette année, es-tu satisfait de l'équilibre que tu as été capable d'aller chercher un peu partout dans ta formation, puis de la façon dont chaque personne a bien appliqué les détails, puis juste en sous-question, Alex Newhook qui arrive puis qui saisit une chaise au centre. Est-ce que c'est un gars qui, justement, a peut-être dépassé certaines attentes que tu pouvais avoir? Oui, je trouve qu'il y a une bonne saison, oui, puis ça a été brisé un petit peu avec sa blessure. Mais non, je suis content de sa progression, je te dirais. T'sais. Puis, comme je te dis, on a des bonnes options. Puis il y a des joueurs qui nous forcent à faire des choses. Si on recule d'un an, vous avez atteint les séries. On dirait que c'était plus un petit peu une surprise, c'était une jeune équipe, c'était une première expérience. Sens-tu que cette année, l'an passé, évidemment, vous auriez voulu gagner contre les Caps, mais juste de jouer en série, c'était déjà un bonus. Cette année, sens-tu que les attentes vont être différentes, que ton groupe, même s'il reste jeune, ce groupe-là va être plus affamé de résultats? Moi, je suis sûr qu'on a un groupe qui a faim de ça c'est sûr. Mais tu parles de l'année passée, là, je sais, on a joué 100 games de playoff, mais on en a joué 20 avant ça aussi. Fait que c'est sûr, à rentrer, ça a été du gros bonus pour nous autres, mais on avait déjà élevé ça, là, monté nos standards à ce moment-là. Fait que c'est une belle progression. Puis là, mais c'est une autre opportunité. Matteo, today, can you just describe what the atmosphere was like, whether in the locker room or at practice? Has there been a distinct shift? No, not really. I think we're just business as usual. Like, we're trying to get organized down there, and with the schedule and everything, and the travel, and how we're going to build up. I think it was very just business-like. When you're in a playoff stretch, depth can shine. So, is it now a moment where you expect more, maybe offensive production from your forward depth as you enter playoff mode? I expect us to play the best hockey we can play. I'm not going to say I expect this, expect that. I expect us to play together on both sides of the puck. I don't know who's going to score the goals. I know we can. So, we'll go play hockey. Campagnard a eu beaucoup de succès rapidement, puis surtout en début de saison. La rondelle rentrait, accumulait des points, beaucoup moins en deuxième moitié, puis surtout à la fin. Qu'est-ce que tu sens qui a peut-être moins fonctionné pour lui, au-delà des points évidents, mais peut-être dans son jeu, qu'en deuxième moitié, il a peut-être ralenti? Ben, c'est encore un jeune joueur. C'est sa première vraiment saison complète dans la Ligue nationale. Il a joué aux Olympiques. Il y a un petit peu de fatigue là-dedans, ça se peut. Nous autres, on sait que s'il est capable de faire Cappy, puis c'est sûr qu'on anticipe qu'il va être capable de pogner son rythme encore avec, qu'est-ce que... Je pense que les joueurs qui rentrent dans les séries, je trouve qu'ils montent leur jeu, là, côté intensité et tout. Puis je pense que ça va l'aider à se retrouver un petit peu. Je ne sais pas si les lignes qu'on a vues ce matin et dans les derniers matchs vont survivre jusqu'au premier duel contre Tampa, mais avec Paul Duc et Dax, ça trouve trois gars un peu dans cette situation-là qui justement se sont un peu cherchés offensivement. Est-ce que ces trois-là ensemble peuvent justement se tirer vers le haut ensemble? Moi, je pense que oui. Ce serait quoi l'identité de ce trio-là? Si, je pense que c'est deux alliés qui peuvent forechecker, qui peuvent amener de la pesanteur. Cappy est responsable. On va voir. On prend quelques questions supplémentaires. Premier match de saison à Toronto, tu nous as dit la jeunesse va être une arme. Qu'est-ce que va être une arme pour votre saison? Visiblement, c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qui peut faire en sorte justement que ça peut être aussi une arme en série? Parce que je suis convaincu que tu penses que ça l'est aussi. Qu'est-ce qui va faire? Pourquoi c'est une arme? Parce qu'on continue, c'est la même chose. Moins peur, moins craintif, moins stressé, moins... L'énergie, l'enthousiasme. Pas mal ça, je te dirais, tu sais. On est jeunes. OK, let's go. Puis j'en ai juste une petite... tu attention à voir Paul de retour sur la glace cette semaine. Oui. Je sais que vous vouliez vous battre pour l'avantage de la patinoire. Vous commencez la série à Tampa. Vous avez été très, très bon à l'étranger cette année. Qu'est-ce que tu as vu dans le jeu de votre équipe
à l'étranger cette année qui vraiment peut vous servir le plus en série? Je pense pas que c'est qu'est-ce que j'ai vu à l'étranger. C'est comment on s'est comporté toute l'année. Hi, Marty. Considering the growth we've seen from Slafkovsky this season, what do you hope to see from him in the playoffs this time around? You were talking about the experience gained, and like, what are the keys to him being his best version? No, I mean it's just his pace and his physicality. You know, I see. I'm looking for the same that I saw this season, and when he's at his best, you know, you hope you get that version, and I think the playoffs pulled the best out of people. Hi. John Cooper is so experienced. How do you match wits with a guy like that, and how much do you think coaching comes into effect? How important is it at this time of the year? I'm going to focus on my team. You know, I'm not going to focus on the coach behind the bench over there. I'm going to. Do you feel like your team is the underdog going into this series, and if so, do you enjoy that role? I'll give you facts, okay? They're a veteran team, you know, that's been pretty much the standards the last, 7+ years, 8 years, 10 years, all right? They're good. We're good too. Those are just facts. Whether we're favorite, underdog, that's why we play the game, so we're not worried about this. We're gonna go play the games. I feel like we're so close as a team, and we play one for each other all the time. And what the score is and how is the situation, we can always find a way to win a game and achieve something. What did you learn from last year's experience? Everybody talks about the Lightning being this veteran team. They've won their cups. What have you guys learned from your own experiences? Yeah, I feel like it's
gonna be a little different than it was last year for sure. But you just gotta play the game the right way. You can't really cheat. You gotta make sure you're ready to go when a puck drops, and no excuses, nothing like that. Just honest hockey. How do you expect this series to be different? Well, I feel like I don't know, maybe Washington was a bit heavier team last year, but yeah, these guys have a heavy decor as well. But I don't know what to expect to be different, but I want to focus on us and make sure that we're prepared for anything. How much more confident are you feeling personally after this season? Ça représente quoi le défi d'ouvrir cette série probablement sans ton père? C'est sûr que c'est un joueur important pour notre équipe, mais je pense en même temps le fait qu'on on a plus d'options que peut-être 2-3 ans avant cette année. C'est pour ça qu'on est dans la situation où on est. Donc ça va prendre ça aussi. Penses-tu qu'on sous-estime le fait que vous pouvez être aussi une équipe robuste? Parce que oui, parce que c'est toujours... c'est comme l'histoire, c'est toujours que est-ce qu'on va être correct? Puis je comprends pas pourquoi. Je pense qu'on a toujours montré qu'on peut jouer ce style de jeu-là si on a besoin. Avec les blessures, justement, il y a 2 jeunes qui sont arrivés récemment, vous avez vu aussi en début de saison, mais linebacker, qui sont en baptême de feu un peu dans les derniers matchs. Qu'est-ce que tu aimes de ces gars-là s'ils sont appelés à jouer justement dans je pense que c'est 2 jeunes joueurs qui ne montrent pas leur jeunesse quand ils jouent. Donc, c'est possible qu'on va avoir besoin d'eux pour aller loin. Donc, je pense qu'on a de la confiance en eux. L'an passé, l'an passé, enough for him to know what to expect, but for him to get that experience in the playoffs, like how much do you think it shaped the player that we saw this year, and how much of a factor he can be this time around? Yeah, I mean, you can tell down the stretch, these last couple of games, he's hungry. I mean, we talk about, the playoffs all the time, how exciting it is here and, what we want to do to help us win, all that stuff. So he's so hungry to, do whatever it takes to win, and it's definitely fun to see. As you look on to the first round with Lino and Hutson, how do you expect your role to adjust?